70,000ની ક્ષમતા ધરાવતું નવું સ્ટેડિયમ ડીડીસીએ જમીનની શોધ શરૂ કરી અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ સાથે નવ મેદાન પર રહેશે કાર્યરત. અરુણ જેટલી આપી વિગતો. નવી દિલ્હીમાં રમતગમતના માળખાકીય વિકાસને વેગ આપવા માટે દિલ્હી એન્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિએશન દ્વારા એક મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સંસ્થાના અધ્યક્ષ અરુણ જેટલીએ જણાવ્યું હતું કે દિલ્હીમાં 70,000 પ્રેક્ષકોની બેઠક ક્ષમતા ધરાવતું એક નવું અત્યાધુનિક આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ બનાવવાનું આયોજન છે. આ માટે ઓખલા, દ્વારકા, રોહિણી અને નરેલા જેવા વિસ્તારોમાં જમીનની શોધ કરવામાં આવી રહી છે. વર્ષ 2026ના અંત સુધીમાં જમીન સંપાદન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવાની અને આગામી 3 વર્ષમાં બાંધકામ પૂર્ણ કરવાની ડીડીસીએની ગણતરી છે. આ નવું સ્ટેડિયમ હાલના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમનું સ્થાન નહીં લે, પરંતુ તેની સાથે પૂરક તરીકે કાર્યરત રહેશે. અરુણ જેટલીએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ક્રિકેટની વધતી જતી લોકપ્રિયતા અને વ્યસ્ત મેચ કેલેન્ડરને કારણે રાજધાનીમાં બીજા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના મેદાનની તાતી જરૂરિયાત છે. સૂચિત સ્ટેડિયમમાં માત્ર મેદાન જ નહીં, પરંતુ ક્રિકેટ એકેડમી, અદ્યતન તાલીમ કેન્દ્રો અને પ્રેક્ટિસ માટેની પીચો જેવી વિશ્વસ્તરીય સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે, જેથી ઉભરતા ખેલાડીઓને શ્રેષ્ઠ પ્લેટફોર્મ મળી શકે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા અને કેન્દ્ર સરકાર સાથે આ પ્રોજેક્ટ સંદર્ભે પ્રાથમિક ચર્ચાઓ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. આ પરિયોજના પાછળનો મુખ્ય હેતુ દર્શકોના અનુભવને બહેતર બનાવવાનો અને આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટો માટે વધુ વિકલ્પો પૂરો પાડવાનો છે. નવું સ્ટેડિયમ હોસ્પિટલ, હોટેલ અને મેટ્રો કનેક્ટિવિટી જેવી આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ વિસ્તારમાં બનાવવામાં આવશે, જેથી વિદેશી ટીમો અને પ્રશંસકોને સુગમતા રહે. આ પગલાંથી દિલ્હીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના આયોજનની ક્ષમતા બમણી થવાની અપેક્ષા છે. See, the idea is in a healthy ecosystem. In a healthy ecosystem, both will coexist. It's about man management and infrastructure management and distribution of games. There's a lot of cricket that happens throughout the year, and I feel today, as I feel, and my board also feels, that it is time we expand and create more infrastructure to make sure that the demand, not qua now, but also for the next 2 decades, is addressed. And also, sir, we have seen a trend over the years, whether it be Narendra Modi Stadium or the stadium in Lucknow, that the stadium are built in a huge capacity. One being the highest capacity stadium in Narendra Modi, then Lucknow is again a very huge capacity. Compared to what Delhi has to offer, it's comparatively around 30,000 of capacity. So are we also? See, we are at about 35,000 right now. We are honestly exploring a stadium which will give you around a good 70,000 capacity, which actually will not just address the demands today, but also keeping the larger perspectives in mind for the demand which is growing every year. And also, so the next few years, India will be hosting a few more ICC tournaments. One is going on currently, the 2031 Champions Trophy, and we have another ODI World Cup towards the end of the 2030 decade. So can we expect a few more games there in that new stadium that's going to be built? I don't know. See, it's a thought. From the thought becoming a reality and on ground execution is something that will take some time, and once that comes through is only when we can be certain on what direction we're headed to. And also, sir, the World Cup going on, how has been the buzz? And also with the DDCA winning the Best Pitch Award last year in the IPL. So this year, what the pitch has to offer, we have seen some flat decks, but today's game, even for that matter, good 200-run wicket. So how is the pitch different from the other grounds that have been the cricket has been played currently? See, this is something that the curators work on, so I wouldn't really want to get in much into the finer details, but all I can say is that all the integral parts of the ecosystem have been doing what they're supposed to do in a manner where we're certainly doing something right, which is being acknowledged by the board on terms of awards and recognition. And also, sir, any infrastructural changes here in Arun Jaitley, or all the changes that you want to actually make? Are you see, we did a significant upgrade before the 23 World Cup, and thereon after we've certainly been doing some changes, etc., to make sure that the upkeep is in order. But now we're at a point of saturation where, on terms of capacity, on terms of infrastructure, we've reached a point where we can actually ideally be. But now, rather than creating another ecosystem, we don't have much of an option left. And lastly, sir, with one of the Delhi star not being there, have you seen a buzz going down in the terms of the tickets, or you see the same trend like we saw? No, we're seeing exactly the same numbers. You look at the game outside today, which is going on. We have a good number of attendance. We're almost at about 95% on capacity, and it's something which is very good for the game.